kaya ba na niya na first timer man na siya. Kailangan nato ipakita ang kagwapa sa mga taga-iligan. It's really like my first time. So, of course, there's a lot of people are skeptical. Kaya ba na niya na first timer man na? So, ako naman is like, for pageantry naman, I really thought na, abi na kung it's a common knowledge. You know, I can memorize all the the winners of Miss World, Miss Universe, and you know, even in other countries na gasubaybay ko. So, ingon ana nako gatanaw-tanaw nako. So, it's gonna develop siya along the way. And then, murag na-apply na ko siya sa ato na parang, oy, this is really nice, no? If na-continuity atong Miss Iligan. So, it does not really stop lang sa atong city, but we get to represent our city yun sa national stage and eventually sa international. So, it's like the fight for a cause. Kailangan nato ipakita ang kagwapa sa mga taga-Iligan. Dapat natay, di ba, natay avenue for them to showcase ba na dili lang siya limited sa ato ang city. Oh, praise God.